Every child has the right to education, including children with physical disabilities. In Kyrgyzstan, there are more than 25,000 children with this problem. The framework of the project implemented by the Eurasia Foundation of Central Asia, improving education and social protection for children with disabilities, also supported by the Open Society Institute, aims at promoting inclusive education in Kyrgyzstan. In order to support this project, 3 resource centers for inclusive education have been opened. The first center began its work in July 2012, housed in High School Number 1 in Lebedinovka, located in the suburbs of Bishkek. In this class, special needs children can receive training they need to enter the first grade of elementary school. The main principle is to provide individual support to every child. The Resource Center also provides academic development opportunities for the children. Last year, about 12 children attended, whereas this year, this number has tripled. The groups include common children as well as children with disabilities. Дети быстро привыкают друг к другу, занимаются с удовольствием. И здесь нужно отметить, что дети с ограниченными возможностями используют все свои возможности, и они очень старательны. У них отдача полностью. According to the teacher, at first she was unsure about her ability to manage work at this center, but with time her doubts faded away. Я могу даже похвастаться, что у нас неплохие результаты. Вот из первого выпуска сразу, вот у нас в том году проект был с июля, и за 2 месяца мы успели подготовить 4 детей. Они у нас пошли в массовую школу. Anna Nadirova first came across the Resource Center for Inclusive Education entirely by accident. Today, even her 7-year-old daughter Liana is attending school there with other children. Здесь у нас появился луч света и надежды, что действительно у нас какое-то, возможно, цивилизованное отношение к особенным детям. Пришли сюда, нас встретили очень хорошо, предоставили все материалы. Anna hopes that her daughter will be able to enter first grade after having graduated from preparatory school. She has no doubt that these centers are highly necessary. Они крайне нужны, просто необходимы, потому что дети такие остаются за бортом жизни, в буквальном смысле слова. Во дворе их не понимают, в школе их просто не принимают. И так как вот сейчас у нас класс такой появился, это просто большое счастье, что мы сюда попали. Мы очень рады, ребенок у меня тоже. Ты рада, да? Очень рада. Она очень счастлива, что мы здесь. Каждое утро просыпаемся, у нас начинается то, что мы уроки делаем и бегом в школу. Natalia Nikitenko, member of the Kyrgyz parliament, paid particular attention to the activities of the Resource Center. She is currently working on a draft law that will help introduce the model of inclusive education. Спокойно вот, побывать в таком центре, наверное, ни один человек, который имеет сердце, он не может. Потому что действительно ты видишь, как дети учатся вместе, как они помогают друг другу, как они развиваются. Ты видишь просто надежду в глазах родителей, тех детей, которые имеют, к сожалению, некоторые ограничения в здоровье. И поэтому такие центры, они необходимы, но они должны стать частью нашей государственной политики, частью нашей образовательной системы. Following the opening of a new resource center in Chuy Oblast, at the end of September, a new similar resource center was opened in the southern city of Osh. Renovations, new furniture, training materials, and toys were provided to the school to ensure a more comfortable education experience. Сегодня для нас очень радостный день, так как все вы были свидетелями того, что мы открыли класс именно для детей с ограниченными возможностями. Это благодаря проекту Фонда Евразии мы имеем возможность сегодня начать учить таких детей. Мы были свидетелями того, что там все условия созданы. Со стороны нас выделен отдельный класс. И очень отрадно, что находится в самом центре города. The Resource Center for Inclusive Education is a unique bridge for children with disabilities on their way to studying at other regular schools. Переговоры с местной администрацией, чтобы они взяли на баланс. Потом выбор места проведения.
потом бесконечные интервью и всякие переговоры с уже непосредственно администрацией школ. Например, их готовности принимать детей с ограниченными возможностями без школы. И вот вы видите плод нашей работы. После адаптационных строительных мероприятий мы смогли открыть этот ресурсный центр. More elementary school teachers who work at the school housing the resource center will be involved in the work of the program. Я думаю, конечно, необходимо обучать всех учащихся. Несмотря на вот эти возможности, я очень рада, что в нашей школе открыли один класс вот так вот, чтобы детей обучить, чтобы каждый человек должен уметь читать, писать, считать. И я думаю, это очень хорошо, что в нашей республике теперь обращают внимание вот на таких детей. Prior to beginning work at the resource center, educators and teachers go under special training and seminars. Tatiana Romanova is a psychologist and EFCA mobilizer in Chuy Oblast. She organizes regular seminars and consultations for the school employees. In the course of such meetings, Romanova tries to give to the teachers the necessary knowledge on children with disabilities, their psychological conditions and academic needs. Конечно, за такие короткие встречи очень трудно подготовить педагога полностью к работе с ребенком с ограниченными возможностями. Но здесь идет прежде всего настрой, атмосфера, желание педагога работать с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Ведь труднее всего смотивировать наших учителей к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Именно вот эту мотивацию, интерес к работе с этими детьми мы пытаемся и заложить в ходе наших семинаров. The third resource center for inclusive education was opened in Narin. At all three centers, classes will be conducted according to the 240-hour program on preschool training, which has been approved by the Ministry of Education and Science of the Kyrgyz Republic. Education is provided free of charge with the support of local education authorities and school administrations. Жардамга муктаж балдар болуп атсанан кийин же окуудан калып же эчтеке ушундай бир ортодо ара жолдо калып калат экен да, анан кийин ушундай борбор ачылып ошол жактан кийин көрдүм, көчөгөнү көрсөм борбордо ошол балдар үчүн толук шарт түзүлүптүр. Керек болсо сүрөт тарткысы келсе сүрөт тартат экен, музыкалык аспапта ойнойм десе музыкалык аспапта ойногонго иш кылса болгон мүмкүнчүлүктөр бар экен. Мен ойлойм, бул жерден биздин балдарыбыз көп жакшы нерселерди алат болуш керек. Эми бул борбор менен эле мен өзүм жеке планымда бул борбор ушул менен эле токтоп калбаш керек, мындан ары өнүгүш керек. Teachers from other schools of Narin also fully support the idea of inclusive education. Сегодня для меня и для нашего города особый день, не то что для нашего города, но для нашей области. Мы давно мечтали, лично я хотела работать в таком центре, чтобы для детей были все возможности, много наглядных пособий. Among the first guests of the Resource Center for Inclusive Education in Narin were children with disabilities who are studying at the school where the center was opened. Жақты ойнағанын, бияқтан өлі класстар қылбайлы, бияқ сонын кен ойын, барабан ойны өреткен, ошы жақты әмелерді, ойыншықтарды әметіп, жомақ қоққанын жақшы екен. Китапты таққош екен, оқыған тақты, бияқ фишкіті ятақы, Bütbayı taktı, gelecekte ben mukayim bokum gayet. The project, Education and Social Protection for Children with Disabilities, has been implemented by the Eurasia Foundation of Central Asia for the past 4 years. In the framework of a designated mission, agreements of cooperation were signed with more than 100 schools, local authorities, and NGOs that are working in this area. During the project implementation period, the number of academic books designed for helping to educate children with disabilities has been increased. Different types of support were granted to more than 2,500 parents and teachers that work with children with special needs.